In last video, we have seen about SI system, that is advantages of SI system. Now, in this video, we will see the conventions used for the use of SI units. कन्व्हेन्शन्स मीन्स संकेत, म्हणजे एस आय सिस्टीममध्ये आपण जे काही युनिट्स आणि सिम्बॉल्स यूज करतो त्यासाठी आपण काय संकेत पाळले पाहिजेत, काय कन्व्हेन्शन्स यूज केले पाहिजे ते आपल्याला बघायचं आहे. द फर्स्ट कन्व्हेन्शन इज युनिट ऑफ एव्हरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेझेंटेड बाय इट्स सिम्बॉल. म्हणजे जनरली सर्वसाधारणपणे काय केलं पाहिजे, आपण युनिट हे सिम्बॉलमध्येच गेलं पाहिजे पूर्ण लिहिण्यापेक्षा. हा याचा जसं दिस इज द मिनिंग. द सेकंड वन इज द फुल नेम ऑफ युनिट always start with smaller letter even if the name after a person. म्हणजे एक्झाम्पल काय सांगता येईल आपलं, सपोज द युनिट ऑफ ए फोर्स इज न्यूटन, सो वी शुड स्टार्ट इट विथ ए स्मॉल लेटर not with a capital letter. This is the meaning. And B part of the same is the symbol. If you use the symbol instead of full unit, the symbol for unit named after a person must be in capital letter. म्हणजे हे एक्झाम्पल काय सांगतात, इफ यू नो दॅट युनिट ऑफ वर्क इज जूल, सो इट शुड बी राईट सिम्बॉल ॲज 8 capital J or 7 capital Newton. If you use the symbol, write this capital letter. And if you use the full name, and if this name, then you use always initial letter as a smaller one. The third point is the symbols for units do not take plural form. म्हणजे कुठल्याही समजा आपण एखादा सिम्बॉल जर लिहित असेल आणि आपण तो प्लुरल फॉर्ममध्ये लिहायचं असेल, देन आपण त्याच्यामध्ये नंतर हे प्लुरल फॉर्म न लिहिता आहे तसं लिहायचं. एक्झाम्पल, वी शुड राईट ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन अँड नॉट ॲज 8 न्यूटन्स. ह्याचा मिनिंग वेगळा होता. ह्याचा अर्थ काय असतो, न्यूटन सेकंड. So we don't write in the plural form. Similarly, if you want to write the length as 4 meters, so you must write as a 4 meter and not as 4 ms. Meaning is 4 meter second. So we should not write in the plural form. Put a s lihaयचं नाही. Next point is here, the symbol for units do not contain any full stop. म्हणजे कुठलाही तुम्ही सिम्बॉल लिहिल्यानंतर त्याच्यानंतर पुन्हा फुल स्टॉप द्यायचा नाही. Next point is the units in the numerator and denominator should be written as 1 ratio. म्हणजे समजा एखाद्या क्वांटिटीचं युनिट इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेशो, म्हणजे इफ इट कंटेन्स न्यूमरेटर ॲज वेल ॲज डिनॉमिनेटर, देन इट शुड बी रिटन ॲज ए 1 रेशो, एकच रेशो पाहिजे, लाईक दिस जूल पर मोल पर केल्विन, and not like this joule per mole per Kelvin. Here there are two ratios, joule per mole per Kelvin. Instead of that we write like this joule and एकच डिवाइड फक्त मोल पर Kelvin. So असं लिहायचं नाही, joule per mole per Kelvin. So these are the 5 conventions, and next conventions are like this. Next convention is sixth convention is like this. The units of combination of units and symbols for units is avoided. ह्याचा अर्थ काय, जर समजा एखाद्या युनिटमध्ये सिम्बॉल आपण सिम्बॉल पण यूज करणार आणि त्या ठिकाणी आपण त्याचा फुल नेमसुद्धा यूज करायचा, असं करायचं नाही. द युनिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन, कोणाचं कॉम्बिनेशन, युनिट्स. वेन वी राईट युनिट्स मीन इट इज इन फुल लेटर, सिम्बॉल मीन्स सिंगल लेटर. सो युनिट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ युनिट्स फुल लेट नेम and symbols for the units should be avoided. So here Newton second is like this, Newton second. Here we use both symbols, Newton and second, and don't write like this Newton and yes, एक युनिट आणि एक सिम्बॉल असं लिहायचं नाही, दोन्ही काही सिम्बॉल्सच यूज करायचे या ठिकाणी. नेक्स्ट पॉईंट इज अगेन देर आर 2 सब पॉईंट्स इन 7a. A prefix symbol is used before the symbol of unit. Prefix symbol must be used before the symbol of
unit, like this. Here 1 microsecond, here micro is prefix and s is a symbol of unit of time. So here 1 microsecond, this should be like that equal to what? 1 microsecond. Micro means 10 to the power minus 6 second here. So prefix symbol must be used before the symbol of unit. Here this is a micro, it is a prefix, and this is symbol of unit. And the part B of this is use of double prefixes is avoided when single prefix is available. ह्याचा अर्थ काय? ह्या ठिकाणी बघा, यूज ऑफ डबल प्रिफिक्स. आता ह्या ठिकाणी मायक्रो मीन्स 10 to the power minus 6. This can be written as 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3, and 10 to the power minus 3 means milli. असं लिहायचं नाही, milli into milli, that is 10 to the power minus 3 into 10 to the power minus 3 means 10 to the power minus 6. So double prefix use करायचं नाही. If single prefix is available here single prefix is available for 10 to the power minus 6, that is micro. So instead of using the two prefixes, use single prefix. This is the meaning. So use of double prefix is avoided. Next and the last one is the space or hyphen, that is this, must be introduced while writing multiplication or two symbols of units. So काय म्हणते, space or hyphen must be introduced while writing multiplication of two symbols or of units. बघा इथं जूल सेकंड हे लिहित असताना मध्ये थोडा स्पेस ठेवायचा किंवा असं मध्ये इथं हायफन यूज करायचं या ठिकाणी. अँड डोंट राईट लाईक दिस जूल सेकंड. काय करायचं आहे, ह्या दोन्ही सिम्बॉलमध्ये एक तर थोडा स्पेस ठेवायचा किंवा हायफनचा यूज करायचा. सो दिस इज द लास्ट कन्व्हेन्शन यूज्ड फॉर रायटिंग द symbols or unit of SI system. Now we will study the next part, that is measurement of length. There are two methods for measurement of length, that is one is the direct method, another is the indirect method. In direct method we use some instrument or device to measure the length. आपण काहीतरी युनिट ह्याचा इन्स्ट्रुमेंटचा यूज करतो, आणि व्हेन वी यूज सम इन्स्ट्रुमेंट ऑर डिव्हाइस, that is called as a direct method. And so here there are two cases again. The maximum length up to 100 meter can be measured by meter scale. So maximum length that can be measured by the direct method is 100 meter, and minimum length up to 10 to the power minus 5 meter can be measured by micrometer screw gauge. So these are the range from 10 to the power minus 5 to 10 to the power 2. ह्याच्यापेक्षा आपण जास्त लेंथ डायरेक्ट मोजू शकत नाहीत, किंवा इफ द लेंथ इज स्मॉलर दॅन 10 to the power minus 5 meter we cannot measure it by direct method. For that we use some indirect method. In indirect method we do not use any instrument directly, so we use some indirect methods. So to measure the lengths beyond the above range, that is less than 10 to the power minus 5 meter or greater than 100 meter, we use some indirect methods. Now for our syllabus there is one indirect method, that is parallax method, to measure the large distance. Here next point is measurement of large distance, that is parallax method. What is parallax? First of all see what is mean by parallax. The parallax म्हणजे काय, समजा तुम्ही हातामध्ये एखादा पेन किंवा पेन्सिल असं धरून ठेवली, नंतर तुम्ही पहिल्यांदा काय करायचं, फर्स्ट क्लोज युअर ओनली राईट आय, उजवा डोळा फक्त बंद करा, अँड ऑब्झर्व द पोझिशन ऑफ दॅट पेन ऑर पेन्सिल बाय लेफ्ट आय. नंतर उलटं करा पुन्हा, ओपन युअर राईट आय अँड क्लोज युअर लेफ्ट आय, अँड अगेन ऑब्झर्व द पोझिशन ऑफ द पेन्सिल. तुम्हाला काय आढळून येईल मग, what we will find that the position of the pencil is change. So this actual position pencil ची चेंज होत नाही, आपल्याला त्याचा भास होतो. It is the apparent म्हणजे भासमान. This is the apparent change. So this apparent change in the position due to the change in the position of observer is called as the parallax. So what is parallax? Here it is defined as the apparent change
म्हणजे भासमान बदल, ॲक्च्युअल पोझिशनमध्ये बदल होत नाही. ॲपरंट चेंज इन द पोझिशन. वाय? ड्यू टू द चेंज इन द पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वर इज कॉल्ड ॲज द पॅरलॅक्स. आणि ह्या केसमध्ये आपल्या दोन डोळ्यामध्ये जे अंतर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज बेसिस. दॅट इज कॉल्ड ॲज बेसिस. म्हणजे आपले दोन ह्या ठिकाणी जे दोन डोळे आहेत दीज आर द टू ऑब्झर्व्हर्टीज. आणि ह्या दोन ऑब्झर्व्हर्टीजमधलं म्हणजे दोन आईजमधलं जे डिस्टन्स आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज basis. Now here we have to use this parallax method here to measure the distance of a planet. Now here in this figure, see here in this figure, S is a planet whose distance is to be measured from the earth. A and B are the two positions on the surface of earth, and these two positions A and B are separated by distance B. Let D be the distance of this satellite, this planet from the earth. या ठिकाणी नंतर आपण काय बघू या ठिकाणी पण बघा इन दिस फिगर यस हियर S is a planet, then A and B are the positions on the surface of earth separated by distance B. Now here the angle between the two directions, which two directions? That is here AS and this BS. Angle between the two directions AS and BS along which the planet is observed or viewed can be measured. So this angle ASB, that can be measured, and this angle ASB is called as parallax angle. So here this angle ASB is called parallax angle. Now here the planet S is far away from the earth. जो काय आपल्या प्लॅनेटचे डिस्टन्स मोजायचं आहे त्याचं डिस्टन्स इट इज व्हेरी व्हेरी लार्ज, अँड हेन्स वी कॅन राईट द डिस्टन्स AB is very very small compared to distance of the planet from the earth. That is, distance between the two positions A and B is B, small b, is very very small compared to distance of the planet capital D from the surface of earth, and therefore this parallax angle theta, angle ASB, is very very small. And as angle is very small, that is as B is very very small compared to D, we can take the length of arc AB equal to length of the chord AB. We can take length of chord AB, म्हणजे direct distance B equal to length of the arc AB, and we know this relation that angle subtended by the arc of length B is given by angle is equal to length of arc upon radius, that is theta is equal to B by T. What is theta? Parallax angle. B, distance between the two observatories A and B. D, that is the distance of the planet from the earth. Now from this equation we can write here D equal to B by theta. Note down here theta must be measured in radian. So by using this formula and by using this parallax method, we can determine the distance of planet. Thus the distance of planet can be measured or determined by parallax method. Thank you.